Yeah, welcome my dear students. In this video, we are going to see the Unit 4 problem, and that's fund flow statement and a cash flow statement. I hope everybody is having the questions. Okay, with that, we are going to start the question number 1. 1 second. Yes. 1 second. Yeah, question number 1. In the question number 1, I am reading out from the following. Prepare a statement showing changes in working capital during 1999. You are asked to show how the working capital is changed from 1998 to 1998. Balance sheet is given. Sum number 1. Make sure sum number 1. Balance sheet is given. From the balance sheet, you are asked to prepare a working capital. Changes in working capital. For that, here I am working out. Kindly note it. Solution. My handwriting and here it would not be that much good. Okay. 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 Solution is all about SCHA, schedule of, it is a format. Okay, schedule of changes in working capital. I am going to use only WC for working capital. Okay, so first we have to take the current assets. Okay, and here is 1998 and it is 1999, and this column is increase and this column is decrease. Okay, so this is common for all the problems. So current assets kindly see in the balance sheet asset side, you have to find out what are the current assets. In the sum, the current assets are stock, book debts, cash in hand only. Okay, in the balance sheet, in the asset side, we have to look what are and all comes under current assets. Okay, so in the sum, current assets stock is coming. Okay, how much stock is in 1998? 2,40,000. Okay, in 99, 3,70,000. So how much is increased? In 1998, current asset stock is 2,40,000. 1999, the current asset stock is 3,70,000. How much is increased? Increased by 1,30,000. Okay, we will have a column here. We will have a column here. We will have a column here. Okay. Stock. The next current is book debts. Book debts. How much is the book debts? 2,50,000. 1999, 2,30,000. Whether it is increased or decreased? 98, it is 2,50,000. Book debts, it's a current assets. The next year it comes to 2,30,000. So it is decreased by 20,000. Okay, right. The next is cash in hand. Cash in hand. Cash in hand, how much? 80,000 in 1998, and in 99 it becomes to 60,000. So asset cash in hand 80,000. Now it is 60,000. So how much it is decreased? 20,000. Okay, how much it is decreased? 20,000. So நம்ம இப்ப current assets எடுத்தாச்சு. Okay, so how much is the total of current assets of 1998? Comes to 5,70,000. Okay, 1999 எவ்வளவு வருது? 6,60,000.
60,000. So இந்த ஃபார்மட்ல இப்படி எழுதிக்கணும். Okay. Next is working capital means current asset minus current liabilities. So இங்க வந்து நம்ம என்ன எழுத போறோம்? Make sure இதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. இதே மாதிரி தான் எல்லா சம்ஸும் வரப்போகுது. இதே ஃபார்மேட்ல தான் வரப்போகுது. ஓகே. ஸோ பேலன்ஸ் ஷீட்ல ஃபிக்ஸட் அசெட்ஸ் இருக்கு. ஓகே. ஸ்டாக், புக் டெப்ட்ஸ், கேஷ் இன் ஹேண்ட் at bank. Next, preliminary expenses. We should not consider preliminary expenses as a current assets. So அதை நம்ம வந்து current assetsல காட்ட கூடாது. So now current liabilities. எங்க போய் பார்க்கணும்? Liability side of the balance sheetல பார்ப்போம். Share capital இருக்கு, it is not a current liability. Reserves இருக்கு, it's not a current liability. Profit and loss account இருக்கு, it is not a current liability. Debenture, it is not a current liability. Debenture is not a current liability. Next, creditors for goods. So that means sundry creditors. Okay. Sundry creditors, how much? 1,70,000. So in the next year, it is 1,60,000. So almost. இப்ப இது வந்து liabilities. Liabilities is decreased. Okay. So we should not mention in the decrease column. It should be mentioned in the increase column. Why? When asset increased, increase. When asset decreased, decrease. When liability increased, decrease. When liability decreased, increase காலத்துல நம்ம காட்டணும். ஓகேவா? If any doubt, it will be cleared in the class. Okay. So creditors is okay. வேற என்ன இருக்குது? Next, provision for tax. So student, make note, provision for tax is a current liability. How much? 60,000 in 1998. Now it is 80,000. So எவ்வளவு இருக்கு liabilities? Increase ஆயிருக்கா, decrease ஆயிருக்கா? Increase ஆயிருக்கு. So it should be shown in decrease side. Okay. Is there any other current liability? So nothing. So இப்போ வந்துட்டு we will add all those things. எவ்வளவு வருது? 1,70,000, 2,30,000 is the current liability, and here 2,40,000 is the current liability. Okay, we'll go. So finally, working capital. Working capital means current asset minus current liability. Working capital means current asset minus current liability. Where is current asset? இங்க இருக்குது. It is current asset. Okay, இங்க இருக்குது. Where is current liability? இங்க இருக்குது. So current asset minus current liability, how much it is coming? 3,40,000. 3,40,000 is the working capital for the year 1998. Similarly, you calculate for the 1999. Current asset இங்க இருக்குது. 6,60,000. Current liability இங்க இருக்குது 2,40,000. The difference is 4,20,000. So இப்போ working capital இருக்கா? 3,40,000 and 4,20,000. How much increase ஆயிருக்குது? 3,40,000 last year working capital. Now how much it is increased? 80,000. So இந்த balance இங்க போடுங்க. 80,000. What is that? It is increase in working capital. போட்டுட்டு 4,20,000, 4,20,000. You are just balancing out. That is. So once again, ultimately இங்க பார்த்தோம்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த column இல்லாம பார்த்தோம்னா 1,40,000 is the increase. In the decrease column, it is just 60,000. So what is this 80,000? That is working capital. So, 1,40,000. கொஞ்சம் clear எனக்கு பண்ணல, next sumல அதை clear பண்ணிக்கலாம். Okay. So once again I am repeating. Schedule of changes in working capital எழுதிக்கோங்க. Next, year
மென்ஷன் பண்ணிக்கங்க. ஓகே, மென்ஷன் த இயர் 99 போட்டுக்கோங்க. இன்க்ரீஸ்னு ஒரு காலம் போட்டுக்கோங்க, டிக்ரீஸ்னு ஒரு காலம் போட்டுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் கரண்ட் அசெட் எழுதிக்கணும். இதே தான் எல்லா சம்முக்கும். ஓகேவா? ஸோ மேக் ஷூர் கரண்ட் அசெட்ஸ். ஸோ பேலன்ஸ் ஷீட்ல இருந்து கரண்ட் அசெட்ஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு பாருங்க. ஸ்டாக் எவ்வளோ இருக்கு, புக் டெப்ட்ஸ் எவ்வளோ இருக்கு, கேஷ் இன் ஹேண்ட் எவ்வளோ இருக்கு, அந்த வேல்யூ இங்கே எழுதிக்கங்க. நெக்ஸ்டோட வேல்யூ இங்கே எழுதிக்கங்க. ஓகேவா? இன்க்ரீஸ் எப்படி நான் சொல்லியிருக்கேன், அசெட் இன்க்ரீஸ் ஆனால் இன்க்ரீஸ் காலத்தில் எழுதிருங்க. அசெட் டிக்ரீஸ் ஆனால் ஆட்டோமேட்டிக்காக டிக்ரீஸ் காலத்தில் எழுதிருங்க. ஓகே, ஸோ இதை இங்கே பேலன்ஸ் பண்ணிக்கங்க. இது இங்க எல்லாம் அப்படியே பேலன்ஸ் பண்ணிடுங்க. இது இங்க பேலன்ஸ் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் கரண்ட் லைபிலிட்டி. கரண்ட் லைபிலிட்டில கிரெடிட்டர்ஸ் எழுதிருங்க. இது இங்க பேலன்ஸ் பண்ணிடுங்க. ஓகேவா? அப்படியே சைமல்டேனியஸா இங்கேயும் எழுதிடணும். டிக்ரீஸ் இன்க்ரீஸ் காலத்திலையும் இங்கேயும் எழுதிட்டு வந்துடணும். ஓகே, இதுவும் முக்கியம். ஸோ ப்ரொவிஷன் ஃபார் டாக்ஸ் இதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க, இதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஓவராலா 5,70,000, 2,30,000, that is the working capital. 3,40,000. In the 1919 ஓடது 4,20,000. So difference is what? 80,000 is the increase in working capital. This is all about the sum number 1. Okay, in the next video we will see sum number 2. Thank you.